Good morning all. We will try to finish our topics at the earliest, and I would like to introduce you the most relevant portion of the entire nuclear physics syllabus of third semester, that is interaction between the nucleons. Nucleons are the particles which reside inside the nucleus. Those are protons and neutrons. The very question about the nucleons is how is it possible for such number of particles being arranged in a closed system at very short distances. Being positively charged protons, which must show a very high repulsion due to Coulomb interaction. Instead, they are very tightly bounded inside the nucleus. That means there must be some interesting interaction which was not there in our scene, and which simply overcomes the very strong electrostatic repulsion between protons. Then the question is, what is that force? How that force becomes so stronger, and what is the nature of that force? Then another question is how these neutrons, which are electrically neutral, is capable of residing inside the nucleus in such a scenario. So all those questions must be understood, and it is not that easy to comment about them, to predict about them, to understand them. Several thousands and thousands of experiments have been done to understand the minute details of nuclear force or strong force. So for that purpose, we do introduce two relevant topics for understanding nuclear force, that is the Deutron and nucleon scattering. We will explain what is Deutron, and later we will understand simple nucleon scattering experiments. So first we will have some introductory comments about the nuclear force. Those conclusions are from scattering experiments, and you know very well why do we need scattering experiments for understanding forces. രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം അവരുടെ ഇടയിലുള്ള സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലും നിങ്ങൾ 2 സെമസ്റ്ററുകളിലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചത്. ബിക്കോസ് സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആർ very crucial tools in understanding the interaction between the particles which are involved in scattering. Okay, scattering cross section, impact parameter ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. It's a general tool. Okay, right. Anyway, so there are 4 fundamental forces which we have been introduced from our school classes itself. One is strong force, electromagnetic force, weak force, and gravity. And these are the particles which show these kinds of interactions. Some examples are given: strong force, nucleons, gluons, some examples; electromagnetic forces, photon; then weak forces, some examples are given: bosons; then gravitational forces; then the particles associated with, or the exchange of particles associated with gravitational force is yet to be authoritatively concluded. So we just put a question mark over where graviton and that. And the range of the forces are shown over here. Nuclear force is visible, or it becomes active only those particles which interact with nuclear force come closer as 10 to the power minus 15 meters. They must be that much close. Then only this force becomes effective. And then you have electromagnetic force, which its range is infinite. Then weak force, it is active for 10 to the power minus 18 meters. And gravitational force, of course, it is very infinite, that you know. Then their strengths are compared,
Then taking nuclear force as the reference, electromagnetic force is weaker than the nuclear force by 1/137th. Okay, and weak force is weaker than nuclear force by 1/billion. Then million. Then gravitational force is of the order of 10 to the power minus 39 times of strong force. So these are the strength compared that you have learned in degree classes and all. I don't have to explain much over that. So this is the basic idea about how this strong force is unique, different and relevant other than the other forces. And it is extremely complicated to study or to understand or to analyze the strong force, because this force is effective in the range of 10 to the power minus 15 meters. Such a micro world, such a quantum world is where this force plays its role. Right. Now we will have some introductory comments about the force which we are about to understand, that is nuclear force. First point is shorter distances nuclear force is stronger than Coulomb force. Of course it is commented already. The nuclear force overcomes the Coulomb's repulsive forces and bounds the protons inside the nucleus. And at longer distances this force becomes ineffective. Okay, that is commented over here. Then some particles are immune from nuclear force, like electrons do not respond to nuclear force. They don't show anything of that kind. That is being commented. And some other features of nuclear forces are the nucleon force seems to be independent of whether the nucleons are protons or neutrons. That means nuclear forces are charge independent. Strong forces are charge independent. That point is a pretty significant one. Then the nucleon force or strong force is spin dependent, which we will prove a bit later. Some indications we will get from our theoretical analysis itself, that nuclear force or strong force depends on the spins of those nuclei involved in the interaction. And third point, nuclear force is not always attractive. When they come close from a particular distance onwards, it shows a bit repulsive nature. So it is not purely attractive. Its major part is attractive, but once they come closer and closer in a particular limit of distance, they will start showing their repulsive nature. That is being diagrammatically shown over here. And a very important point that you should not miss is this nature, non-central nature. Any force, any field force which is non-central will have tensor component that you must be learning in classical physics. So it is having a non-central nature. That is, in some instances it was seen that total angular momentum in this interaction was ceased to be conserved. It was not conserved. So for any central interaction, total angular momentum of the system will be conserved. But at certain instances, certain circumstances, it was evident that total angular momentum is not conserved. If the total angular momentum is not conserved, then the immediate conclusion is the interaction is non-central, or it has, mathematically speaking, a tensor component. These are the features of some features of nuclear force that you must be capable of rewriting them. If it is being asked as a short question, you must mention all these points, and if it is a bit longer question, you must elaborate all these points that is left to you. Get the inputs for that. And now coming to deuteron. What is a deuteron? Why deuteron? Why introducing such a particle? That is the basic question. A deuteron means it is a nucleus which consists of a neutron and a proton.
And obviously you must be understanding that we must have a nucleus at least having two nucleons to think about the interaction between them. You know, the simplest nucleus that we know is a nucleus with single proton, that is hydrogen nucleus. Only proton is there, its mass number is 1, its atomic number is 1, that means no neutron, only proton is there. Such a nucleus do not attract us because in that aspect, because there is no interaction between the nucleons, because only one nucleon is there. Then our next step is to get a nucleus which is simplest and which should show some interaction, that is Deutron, one proton, one neutron. Then it is the basic system, nuclear system with a minimum number of nucleons. ഈ രണ്ട് പേരുടെ ഇടയിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഡ്യൂട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിലാണ്. സാർ ഇതിനപ്പതി ഡ്യൂട്രോണിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ 4-5 എണ്ണമുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളൊക്കെ എടുക്കായിരുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അവിടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, 5-6 പേരുണ്ട്. അപ്പം ഒരാളെ തന്നെ ബാക്കി 4 പേരും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ഹയർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പം രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോണുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റി പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിവരം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോണുകൾ മാത്രമുള്ള സിസ്റ്റത്തെ ആദ്യം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് പേർപ്പസ്, with that thing in sight, we introduce Deutron. Okay, that is why Deutron is being introduced. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഈ കഥാപാത്രം വരാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഡ്യൂട്രോൺ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. So the simplest bound state of the nucleons, and therefore it gives an ideal system for studying nucleon-nucleon interaction. Another feature that you must be aware about and you must be mentioning it, എവിടെയത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം, ഇതിന് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല. ഡ്യൂട്രോണിന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ, കാരണം അത് വീക്ക്ലി ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റമാണ്. വീക്ക്ലി ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ സിസ്റ്റം ഒരു ഹയർ സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഇവിടെ അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. ചെറിയ എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടുപേരുടെയും വഴിക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് വീക്ക്ലി ബൗണ്ടഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. So it won't have any excited system. These three features are primarily significant while thinking about Deutron. Right. This is the same thing which is being explained. Now we will start analyzing the features one by one about the Deutron. What is the angular momentum of the Deutron? So, angular momentum needs to be analyzed by these features. The ground state of hydrogen atom, in ground state its orbital angular momentum L is equal to 0 because it will be in S state, that you know very well, in ground state. Then total angular momentum is measured to be I is equal to 1. Total angular momentum of the Deutron. How it comes? It comes the spin of the proton is half, spin of the neutron is half, then that is equal to half plus half is equal to 1. So ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം നമ്മൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും നോക്കണം, ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും നോക്കണം. അപ്പം ഷെൽ മോഡൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെയും എനർജി ലെവൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുക. SPDF ആ ഓർഡറിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണുമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് സ്റ്റേറ്റിലാവും. എസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം 0 ആണെന്നാണ് ഓപ്പണിംഗ് കമന്റ്. സെക്കൻഡ് കമന്റ് അതിന്റെ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആണ്. രണ്ടുപേരുടെയും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം
ഒരു ഫെർമി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടേത് ഹാഫ്, മറ്റാളുടേത് ഹാഫ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നത് 1. അപ്പം ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്പിൻ മീൻസ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം പ്ലസ് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം. ദാറ്റ് വിൽ ബി 0 + 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പം ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് 1 h കട്ട് എന്നാണ് വരിക. റൈറ്റ്. അപ്പം ഇനി അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ the implication is that two nucleons are not bound together if their spins are anti-parallel, and this explains why there are no proton-proton or neutron-neutron bound state. This point will be explained a bit later. Then parallel spin state is forbidden by the Pauli exclusion principle in the case of identical particles. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം 2 പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 പ്രോട്ടോണും സ്പിന്ന് ഒന്ന് +½ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് -½ ആയിരിക്കും. അത്രമാത്രമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഒരേ പാർട്ടിക്കിൾസിന് പോളി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രകാരം 4 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സും ഒന്നാവാൻ പാടില്ല. The nuclear force is thus seen to be spin dependent. അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് സ്പിൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് എന്നൊരു ഓപ്പണിംഗ് കമന്റ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ മാത്രം അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് വി വിൽ ലേൺ experimentally a bit later. So these 4 points are important about 5 points are important about the angular momentum, total angular momentum of Deutron. Basically S stage ആണ്, orbital ഇല്ല, angular only ഇല്ല, ഒരു proton ഒരു neutron ആണ്. Secondarily their spins are to be counted, that is half and half. Fine. Now these are the physical features of the Deutron. It consists 1 proton, 1 neutron. Their mass is 2.014732 atomic unit, and their binding energy is 2.22458 plus or minus that much MeV. Their angular momentum is 1 h cut. Their magnetic moment is of course given over there. Electric quadrupole moment is given over there. Their root mean square separation is given over there. Of course it's an average. You cannot simply say a unique distance there always. No, that is not possible. Their root mean square distance is being there given over. Then constituent particles of neutron and proton, it is given. You have 1 up quarks and 2 down quarks to make a neutron, and you have 2 up quarks and 1 down quark with particular colors as mentioned to have a proton. That we will be learning in particle physics. Then binding energy of Deutron. Binding energy is very relevant. You know that binding energy is measured to be 2.2 MeV. That means this is very weakly bounded, and we have explained about binding energy per nucleon in earlier classes. Their stable nucleus will have somewhere around close 8 MeV for having such a strong bounded nuclear system. Right. Now, how do you measure binding energy of nucleons? You just take out this slide and copy these things and try to understand how that binding energy of the nucleon or Deutron is found. I am not going to explain this. That is, descriptions are given in textbook. Now, let us try to touch this in Deutron. നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്തൊരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ന്യൂട്രോണിലെ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇന്ററാക്ഷനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. എന്തായിരിക്കും ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു നേച്ചർ? ആ ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് നേച്ചറാണോ, റിപ്പൾസീവ് നേച്ചറാണോ, എത്ര അടുത്താണ് ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ടൂൾ. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ട്രയൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതിനകത്ത് ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷനിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പറയും, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു ട്രയൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ലഭിക്കും. ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് വെച്ച്
അതിൻ്റെ ഒബ്സർവബിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സിറ്റുവേഷൻ സെലക്ഷൻ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവബിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസൾട്ട്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. മാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ അസ്യൂം ചെയ്തതിൽ റിയൽ പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. പൊട്ടൻഷ്യലിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ മറ്റെന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് പുതിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രയൽ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് നടത്തും. എന്നിട്ട് ഫൈനൽ റിസൾട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോബ്ലത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് സെവറൽ എക്സാമ്പിൾസ് യു ഹാവ് ലേൺ ഇൻ ഫാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് സെമസ്റ്റേഴ്സ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ വെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അസ്യൂം ചെയ്യണം. അപ്പം ഫൈനൈറ്റ് സ്ക്വയർ വെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അസ്യൂം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ സ്വഭാവം നോക്കി അതിന്റെ ഡെപ്ത് ഈസ് മൈനസ് വി നോട്ട്. പിന്നെ അതിനൊരു ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനൊരു വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ആ വിഡ്ത്ത് എ ആണ്. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആവറേജ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന് 7 മുതൽ 8 വരെ MeV ആണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ വേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് 2.24 ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വളരെ സ്മോൾ ആണ്. ഇത് വളരെ വീക്ക്ലി ബൗണ്ടഡ് ആണ്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു സ്ക്വയർ വെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഡെപ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതാ മൈനസ് വി നോട്ട് ആണ്. ഈ മൈനസ് വി നോട്ട് എനർജി ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോണിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിത് എസ്കേപ്പ് ആവും, രണ്ടുപേരും വിഭജിച്ചു പോകും. അതാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെപ്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രാഫ് അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആയാൽ അതൊരു ബൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ആ സിസ്റ്റം ബൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ്, പരസ്പരം ബന്ധിതമാണ്, എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നമ്മൾ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി പോസിറ്റീവ് ആക്കിയാലാണ് ഈ സിസ്റ്റം അൺബൗണ്ട് ആവുക, എസ്കേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂട്രോണിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആവും എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ആ മാർക്കിംഗ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us now go for quantum mechanical treatment. Right, now see this is the potential energy of our nucleon system. Deutron പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കർവാണ് ഈ കാണിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ കർവിന്റെ നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കണേ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡെപ്ത്. ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ സ്പേസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഫോഴ്സ്. സോ ഫോഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഫോഴ്സിന്റെ നേച്ചർ പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കിടയിലുള്ള രണ്ടുപേരുടെയും ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിനാൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇവരുടെ കയ്യിൽ എത്ര എനർജി ഉണ്ട്? ഇവരുടെ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് ഈ കാണിച്ചത്. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് മൈനസ് വി നോട്ട്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ടുപേരിടത്തും കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്. ആ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കയ്യിലുള്ള എനർജിയാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ്. അവിടെ നിന്നും ഇത്രയും കൂടി എനർജി കിട്ടിയാൽ, ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനർജിയും കൂടി കിട്ടിയാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? സോറി, ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഇവരുടെ അടുത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്. ആ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ടോട്ടൽ എനർജി ലൈനിലെത്തുന്നത്. അവരുടെ ടോട്ടൽ എനർജി 0 ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആവാൻ ഇത്ര എനർജി കൂടി വേണം. ആ എനർജി കിട്ടിയാൽ അവരുടെ ടോട്ടൽ എനർജി പോസിറ്റീവായി, അവർ അൺബൗണ്ടഡ് ആയി. ആ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഈ ബൈൻഡിങ്ങിന് പൊളിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് വിളിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡിഫറൻസിന് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ മീനിങ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, now the potential V of R is equal to minus V naught for distance less than R. അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ R വരെയാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത്. R ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല.
ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും സ്മോളാർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ 3 ഭാഗത്തേക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും 3 ഭാഗമല്ല 3 ഡയമെൻഷനിലും ഈ പാർട്ടിക്കിള് അപ്പം ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ ഇരിക്കുന്നു, ഇവിടെ ന്യൂട്രോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ സഡൻലി ആ ഫോഴ്സ് 0 ആകുന്നു. പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്. അപ്പം that is the thing explained over here. For r less than r, potential is minus v0. For r greater than that, potential is 0. That means you don't feel any interaction, any attraction. Right. Now we are applying it in Schrodinger equation. Now look at this Schrodinger equation. Of course, this is the Hamiltonian, and it's Hamiltonian. This is kinetic energy term. This is potential energy term. I don't have to explain that much, and I have this total energy like this, where m is the reduced mass of the this nucleon or Deutron, and we introduce a solution of this kind. Our wave function has a radial part and it has the angular part with depending on theta and phi separately. So we are trying such a solution. ഇതിന് റേഡിയൽ പാർട്ട് വേറെ ആയിട്ടും അതിന്റെ ആംഗുലർ പാർട്ട് വേറെ ആയിട്ട് നമ്മൾ 2 ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ റേഡിയൽ പാർട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. r of r is simply written as u of r by r എന്നൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ്. അതിന്റെ റേഡിയൽ പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ മെത്തേഡ് ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ ഇത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷനെ ബൈ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അന്ന് അവിടെ ചെയ്തത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ പ്രോസസ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ സെപ്പറേഷൻ ബൈ വേരിയബിൾസ് ഈ രീതിയിൽ സൊല്യൂഷൻ വരും. അങ്ങനെ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ലേബിൾഡ് ബൈ സെലക്ഷൻ റൂൾസ് നെസസിറ്റേറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് 2 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലെ സെലക്ഷൻ റൂളാണ് നമുക്ക് എല്ലും എമ്മും എന്ന് പറയുന്ന എന്നും എന്ന് പറയുന്ന 2 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിനെ ഇവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കും. അങ്ങനെ യു ഓഫ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യു ഓഫ് എൻ എൽ ആൻഡ് ആർ. ദെൻ ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി written conveniently in this manner: r of nlr ylm theta phi with r of nlr in this manner. ഇതില് എന്നും എല്ലും എമ്മും എന്ന് പറയുന്ന 3 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇന്ന് തന്നെ വെക്കണം, ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആകും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം റേഡിയൽ പാർട്ട്, ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, അതിന്റെ സൊല്യൂഷനൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ സമ്മറൈസിങ്, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡ്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് ഡ്യൂട്രോൺ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ ഡ്യൂട്രോൺ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ ഫോഴ്സ് എന്താകുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി, അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറിയണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ട്രയൽ സ്ക്വയർ വേവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. അതിനെ ശ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു. അത് ശ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അതിന് സെപ്പറേഷൻ ബൈ വേരിയബിൾസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് റേഡിയൽ പാർട്ടും അതിന്റെ ആംഗുലർ പാർട്ടും 2 സൊല്യൂഷൻസ് ആക്കി പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അത് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ സെലക്ഷൻ റൂൾസ് പ്രകാരം എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് വരുന്നു. ഫർദർ എമ്മും വരും. ആ ഭാഗം അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വെക്കുക. Then I will explain the rest of the things in next class. Okay, thank you.